ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆல்பா கேஜெட்ஸ். இனி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, போக்கோ M3 டிஸ்பிளே எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். என்னடா இவன் என்றைக்கும் இல்லாமல் வாய்ஸ் பேக்ரவுண்ட்லாம் கொடுக்குறான்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாங்க, இது கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான வீடியோ, மற்ற வீடியோ மாதிரி இல்லை. ஏன்னா இது நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ண போகிற 100வது வீடியோ. அதனால தாங்க நம்ம இத்தனை நாளாக ஒரு 99 வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு ரீச் கிடைக்கல. ஷார்ட்ஸில் கிடைக்கிற வியூ கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் வீடியோவில் கிடைக்கல. அதனால் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், ரீச் கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ப்ளீஸ் காய்ஸ் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.